بله دوستان، دختر ایرانی مثل گل چه رنگ و رویی داره و این ویدیوهای قشنگی رو که تماشا کردین از برنامه‌های جالب و دیدنی Iranian American Group هستش، یکی از این گروه‌های ایرانی آمریکایی که در خارج از مرز یک گالا، یک مهمانی بسیار زیبا تهیه کردن و با کمک از بچه های ایران این مراسم رو اجرا کردن و با این رقص زیبا برنامه باز میشه که به یاد ایران باشیم و در این دوران ایام عید یا نوروزی که ماه مارچ در Go Global Week ما همگی توجهمون رو داریم میذاریم رو تک تک زیبایی‌های فرهنگ هایی که در دورمون، در کامیونیتیمون، در جامعهمون اینجا در لس آنجلس یا اونجا در ایران یا هر جایی که با ما هستین در برنامه مام تاک جشن بگیریم و این ایام رو قدردان باشیم. امروز میهمان گرامی برنامه من کسی نیست به جز یکی از این خانم گلا که واقعا زیباست از درون و بیرون و ایشون خانم گل خانوم نازنین کیلا نور نیا هستند. کیلا جون به برنامه خیلی خوش آمدی. مرسی. It's a pleasure. Like always, you are full of joy, positivity, bliss, and unity. And I love your spirit and the peace that you bring into our Iranian American community. Welcome to Mom Talk. Thank you. Kayla June, تو این به اصطلاح ویکندی که گذشت من یک کنفرانسی بود در دانشگاه UCLA. در این کنفرانس که موضوع بحث به اصطلاح interpersonal neurobiology بود در رابطه با culture، فرهنگ و identity، هویت ما، یکی از به اصطلاح نکاتی که مکرر پیش آمد و در بارش صحبت کردیم و به قول معروف برینستورم خیلی زیبایی اتفاق افتاد در کنار به اصطلاح دانشمندانی مثل دن سیگل و آلن شور و دیوید سپیگل. اینا از بزرگ مردان تحقیقات در نوروساینس و نوروبیولوژی هستن در کنار زنان و شیرزنانی که واقعا در این فیلد نوروبیولوژی فعالیت میکنن، مثلا مریان سولومن و شلی و خیلی از کسانی که واقعا پیشرو هستن در این قدم و در این راه. نکته‌ای که برای من مکرر مطرح شد این بود که واقعا کالچر، فرهنگ چی هستش و خیلی من رو به فکر آورد، برای اینکه خب ما همیشه مثبت هستیم، میخوایم کارهای مثبت بکنیم و میخوایم درباره فرهنگ ایرانیمون فعالیت بکنیم، نگهش داریم، حفظش بکنیم و برامون مهم هستش. ولی برای ماهایی که بیش از
در کیس من بیش از 30 و چند سال، بیشتر از 30 و چند سال عمرم در آمریکا بزرگ شدم و کیلا جون شما اینجا به دنیا آمدی و اینجا بزرگ شدی. ما خب ایرانی آمریکایی هستیم، یه بخشیمون ایرانی هستش، شرقی هستش، خاورمیانه‌ای هستش، یه بخشیمون آمریکایی هستش، وسترن هستش. ریشه هامون در هر دو جا هست. یعنی بین ایران و اینجا ما همش فکرمون، دلمون، قلبمون، احساساتمون. Can you speak on that? Yeah, tell me your experience. I think we should always keep our roots because that's a part of us, and we should have many different layers. And since I was born here, I wanted to get in touch with still my roots, and so I started learning Farsi. And I think it's great to just go back to your roots and just keep building layers around you, because the more knowledge you have of your roots and here is still, it's great, and you should always Wonderful. keep that. Tell me, when you see this video that we just show, the celebration of Nowruz, how do you feel about it? Let's get to the gut feeling, the gut instinct. How do you feel? I think it was so beautiful, and I think those girls showed a lot of hope and beauty through their dance, and they could express their emotions and how they felt through their dancing. Okay. Were there any feelings of uncertainty, confusion, any feelings that you could not make sense of? Definitely. I think just through their dance move, I felt like just like my heart and my soul just kind of connected back, and there is definitely some confusion, and that ties into that. That's beautiful. And I love your authenticity, your genuine, your real connection to your inner self. یکی از به اصطلاح کارهایی که در این کنفرانس کردن که میخواستن به ما ابعاد مختلف ایدنتیتی، هویت و فرهنگ رو نشون بدن، این بود که این راشن دالایی که هستن که در درون هم به اصطلاح زندگی میکنن، این به اصطلاح عروسک های روسی که اینها رو در میارین یکی بعد از دیگری از دل اون یکی در میاد، اینا رو دونه دونه در آوردن و چیدن روی این به اصطلاح میزی که برای مراسم کنفرانس بود و سخنرانی که داشت درباره این هویت و ابعاد مهم هویت صحبت میکرد، نشون داد که همونطور که ما در زندگی، در ایام زندگی، در دوران مراحل رشدمون تجربیاتمون درونی میشه و بخشی از growth و transformation و به اصطلاح بزرگ شدنمون هست، رشدمون هست، هویتی که مربوط به فرهنگ ما و معنایی که ما در محیطمون، در جامعهمون، در گروهمون پیدا میکنیم هم بخشی از، به قول کیلا جون شما، بخشی از اون لیر و هویت ما هستش. بنابراین تو اون بودت که ایرانی هستش رو خیلی دوست داری، هوپفول هستی، ولی خب شاید هم اون موقعی که در تلویزیون خانم هیلاری کلینتون میان و میگن که بزرگترین دشمن ما ایران هستش یا ایرانیان هستن، شاید اون لحظه که این اتفاق بر خود من افتاد دلمون میشکنه. It's a sad place. It's a sad. There is despair. بنابراین تو این به اصطلاح بالا بلندی هایی که یا بالا رفتن when we feel hopeful and then we feel despair. ولی خب موقعی که ما میتونیم این دوتا hope و despair رو حفظ بکنیم، امید و دلشکستگی ها رو در کنار هم حفظ بکنیم و دربارش دیالوگ داشته باشیم، اون موقع است که peace, compassion و امید رو تجربه میکنیم. Right? Yes, and I think one of it's from Zoroaster, and Zoroastrianism religion practices this, and it's the saying that good thoughts, good words, good deeds. And خب با هم بگیم کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک. And I think that if you have all of that in your life, you can bring hope and you can empower each other, and you're set up for success.
Wonderful. Tell us about Nowruz. خیلی از دوستای ما, many of our Iranian American friends, those of you who are watching who are not Iranian or you don't have the Persian heritage, oftentimes you wonder, what's this big Nowruz celebration that Iranians or Persians do every March in Los Angeles, in New York? You know, and I know there's a big parade in New York. Here, LACMA hosts the Nowruz party by Farhang Foundation. Tell us about Nowruz. What is Nowruz, Kayla? Well, Nowruz is the beginning of spring and a new year for the Persian community. And Nowruz stands for a new day and a new life and a beginning. And so what we like to do is we just like to bring in the new energy, clear our minds and our souls, and just bring in the new light. And one tradition, Kedarim, is Khune Tekuni, which is spring cleaning. And we like to just get rid of the old in our house and just bring in the new life, and just clear our mind and start with a beginning. And we like to just fill ourselves with hope, whether that's cleaning our closet, cleaning our houses, dusting off furniture and dusting off the dirty and bringing in the new, and whether that's giving away clothes, buying new clothes, and just cleaning our souls and our body. And then another tradition that we have is we like to set up a table, and it has this 7 things that begin with S. And the first thing is Sib, which stands for beauty, and Khoshgeli. Then we have Sabze, which is rebirth and grows like trees and flowers blooming, and it just shows a sign of love. And then we have wild olives, Senjed, which it stands for love. And for example, my family has a lot of love, and I think the Persian community and the American community has a lot of love. My great-grandmother is not feeling good right now, and I think it's important that I have filled myself with hope, and I think it's important that I have a lot of love, and it's very important for me. And then we have Sekke, which is the Iranian coin, and that stands for wealth and how we can help one another. And then we have Somach, which is stands for affluence and how you can always create a new beginning. Wonderful. How beautiful. You described all the 7 S's in details. Yes. And also we have sear, which is garlic, and that's do you help set up the Hafseen at home? Yes, I definitely do. I love to help out in any way I can and learn, as you said, with the Russian doll layers and getting back to your heritage. And I just bring in the Hafseen and all of its things, and helps me just remind myself, even every day, I just look at it and I bring in all the culture and all the layers that it brings into me. Thank you, Kayla June. We have a clip on the celebration of Nowruz. با هم تماشا بکنین. نوروز و جشن نوروز برای ما ایرانیان و ایرانیان آمریکاییان و بچه هامون و چقدر مهمه، چقدر معنای نوروز در بافت فرهنگی و هویت ما اهمیت داره و قدردان هستیم. تماشا کنیم.
خب این به اصطلاح پرید در نیویورک هر سال اتفاق میفته و جشن نوروز هستش. بخشیش اون کارایی رو که در اون سال گروه های مختلف ایرانیان آمریکایی ها انجام دادن سلبریت میکنن و یونیتی و وحدت و همبستگی ایرانیان آمریکاییان و به اصطلاح اون گروه های فعال خارج از کشور رو نشون میده. در ویدیو کلیپ بعدی این به اصطلاح موضوع نوروز و اینکه اصلا نوروز چی هستش و هفسین چیه این رو توضیح میدن، با هم تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم با کیلا جون در رابطه با هویت، فرهنگ و جشن نوروز. خب مثل اینکه این ویدیوی بعدی هستش در رابطه با جشن به اصطلاح نوروز. خب مثل که آماده شد، هفسین و معنای نوروز و جشن نوروز. خب این هم باز موسیقی نوروز بود، رقص نوروز بود. کیلا جون رقص ایرانی رو دوست داری؟ بله من خیلی دوست دارم. I think it's so full of joy and life. And it's so wonderful with the colors, and my favorite artist is Gugush, and I really like how she brings the joy into her singing, and I love singing. So. کدوم آهنگ گوگوش رو خیلی دوست داری؟ I like all of them. You like all yes. of them? Okay. I mean, one of my favorite songs, not by her, but I like my favorite song in the world. I've been listening to it since I was very young. I like to just put it on and party. Yeah. Is Donya Meseto Nadaram, and that's my favorite song. Wonderful. Yeah, بیت ایرانی یا موسیقی ایرانی خیلی شاده. نه توی مهمونی‌ها به محض اینکه موسیقی ایرانی رو میذارن همه پا میشن و میخوان برقصن و دستاشون رو تکون بدن و غر بدن و دیشب جایی بودیم که یه مثل نامزدی بود در رستورانی و انقدر اینا با هم داشتن میرقصیدن و خوش میگذروندن که بچه‌های ما همینجور فقط تماشا میکردن که واو، میگفتن مامی چقدر فانه، چقدر خوش میگذره به در مهمونی‌های ایرانی. I'm sure you relate to that. Yes. Yeah? I mean, I go to a lot of Persian parties, and they're just full of life, and they're just full of hope, and they just make me smile all the time. And I have a bright smile, and I love to dance, and it's just different dances and all the same music, and it's just wonderful. Wonderful. بگو موقعی که با دوستای غیر ایرانیت هستی, when you're with your non-Persian friends, what is it like to share a piece of your culture, your identity, and your who you are, your Persian heritage? How does that feel to you? I feel very grateful that I have this layer and this root, and when I share it, maybe sometimes they're confused, but they really respect, and because some of them are Persian, and they're Iranian American, and I think they really respect, and they're very just my friends are into learning about the culture and learning about, like, when they come to my house, sometimes my dad or mom makes Persian food and we help out, and my favorite food is ghurma sabzi, and I love putting all those red beans, and I love making rice and kebab, and we all like help out, and that's basically like I think they're very open towards it. The feeling, the sensation, you know, when we use our senses, touch, hearing, smell.
our palates, you know, to be able to immerse yourself in one's culture is just the greatest feeling, isn't it? And I think for us who are Iranian American, when we have those opportunities to join in within our community, and have that multicultural experience exchange, it feels amazing. It feels fantastic. It is essential. It is an amazing feeling when you can bring in all the cultures, and it's amazing. Wonderful. I know many times at schools or charity events, you have been very involved and active. Tell me about one of the charities you are very involved and passionate about. I am very involved with a charity called MAHAC, International Society for Children with Cancer. And a few years ago, I went to this charity with my family, and they showed a video of the kids in Iran and the children with cancer, and it really brought just a heartbreak in my heart. And I was so grateful that I am healthy and well, and I wanted to help those kids in the hospitals. And so when I got home, I made a plan, and I love baking and cooking, so I decided to bake some cupcakes and some lemonade and sell it around our neighborhood. My brother came along and held a pickle jar, and we started collecting money. And then that following year, when they came to have the celebration again, I donated the money, and I felt so happy and so grateful that I did this. And I do this every single year, and I love helping out charities and communities around our neighborhood. That's amazing. That's one, and you know, that's compassion. I think a really simple definition of compassion وقتی که درباره شفقت صحبت میکنیم این نیست که فقط ما عشق بدیم یا محبت بکنیم. این هستش که درد و رنج کس دیگه ای رو ما شناسایی بکنیم و اقدام بکنیم، کاری بکنیم، رفتاری نشون بدیم، حالی نشون بدیم که کمک بکنه در کم کردن رنج و درد دیگری. و وقتی کیلا جون شما میگی که این ویدیو رو دیدی و دیدی که این بچه ها در رنج هستن، درد دارن، با دردشون کانکت کردی. خب و در اون موقع اون کانکشن، اون relational experience برای تو معنا داشت. And I can feel it even more because, as I said before, my grandma is not feeling well, and I just want to help, and I also help the Society for Dementia because that's what she has, and I like to save money and help, so you can find a cure, and we can be passionate and find a cure for it. That's wonderful. And I know you're also a great leader in your community. Like, you start things. I know. Tell me about your bake sale and how you started that movement in your neighborhood. Yeah. Actually, everyone's so excited because I started, I did it through trial and error. I mean, some people shut the door in my face and said to go away. And although I stepped back and I'm like, I didn't want to continue. I just continued, and I pushed through all of that weakness that they gave me and all of that despair, and I kept pushing through because I knew there was a greater picture ahead of me. And everyone now in my community is they come every week to buy my cupcakes, and they're so excited, and they love helping out. And what I'm excited about is for you starting sort of a life mentoring program, because there's so many children who are younger than you or teenagers who are older than you who have so much to give and share, and that mentorship is such an amazing gift. So life mentoring, or this organization called Home Front, اگه شما در لس آنجلس هستین یا اگر در هر کجای دنیا هستین و این ایده رو میتونین بسازین و پرورش بدین و به اصطلاح اجرا بکنین در جامعهتون، در کامیونیتیتون، پروگرامی هستش که خیلی توصیه میکنم. کمک میکنه خانواده ها برن و با به اصطلاح
جفت و جور کسانی که میتونن منتور باشن، میتونن همفکری و کمک برای این تینیجرها و بچه های کوچک به وجود بیارن، کمکشون بکنن، راهنماییشون بکنن. So someone like you who already knows all this philanthropy work and you practice compassion on a daily basis, we will pair you up with an 8-year-old, let's say my daughter, and you start this movement in your neighborhood where you start having regular meetings and you do your bake sale and you raise money and then you help children who are suffering and are in need, so that you will... It really brings a joy. It brings joy, it brings hope. Yes. And by focusing on joy and hope, using your mind sphere که یه بخش خیلی مهم زندگی ما هستش، چگونه ما این به اصطلاح کره مغزمون رو که خیلی به همدیگه مربوط هستش، اون انرژی که در مایند، در افکار ما، در ذهن ما به وجود میاد یا حفظ میکنیم، این انرژی رو با همدیگه سهیم باشیم، تقسیم بکنیم to share that mind sphere energy in a positive way. And you are one of those positive, beautiful young ladies that I am so proud to know, and it's wonderful. اگر کلیپ نوروز آماده هستش بریم تماشا بکنیم و بعد برمیگردیم به جشن نوروز و گفتگوی درباره نوروز ادامه میدیم. Let's see. آسمون رو تماشا بکن، عید اومده دوباره. خب اینم نبودش، من نمیدونم کلیپ نوروزمون چی شد و در اصل درباره نوروز که صحبت میکنیم در مدارس با بچه هامون، میدونم توجهمون روی صلح هستش، روی به اصطلاح تولد نو هستش، روی آمدن بهار هستش، روی آغاز سال نو و اون به اصطلاح like you said rejuvenation, renewal, celebrating the beginning of a new life and new energy in our communities. So it's a beautiful celebration. و جالبه در مارچ ما خب گو گلوبال وقتی توجهمون رو میذاریم به جشن سال نو چینیا در به اصطلاح فبروری و بعد آماده میشیم به اینکه خب حالا میخوایم درباره کره زمین صحبت بکنیم، اینکه واقعا یک کره بیشتر ما نداریم، این کره زمینمون هستش و باید واقعا حفظش بکنیم. خب میدونم امروزه hot topics are environment, right? محیط زیست و آلودگی محیط زیست. What do you do on a daily basis, or what are some of your experiences in bringing conservation and focusing on clean environment? Well, my goal, I want to save the planet, and I love to be environmentally cautious, and so I recycle, and I take all the empty water bottles and cans and I take them to the recycling center, and I don't just throw them away. I like to be careful, and I like to just go to the recycling center, and from that money I keep some, and I also donate some to charities that are helping the environment. And I like to go ocean and pick up trash around the beaches, and I love to be cautious and helping the environment. Wonderful. So it's important as we're focusing on culture to also pay attention to our globe, right? To our Earth, Mother Earth. It's one Earth, we love Earth, and we stay focused on doing what's best for Earth. Because many times, I know with spring cleaning, we have a lot of recycling items, we have a lot of stuff. And we can always help because we're all one. We all won. So what are some ways to recycle some of the things we
put away, or when you're decluttering your Sure. home during spring? What do you do to recycle? I just started spring cleaning and and I decided I'm going to start with my closet and I'm going to clean out the extra clothes. And with those extra clothes, I donated them to charities. I helped a charity in Mexico, and I helped our orphanages here, and just so they could feel hope and see beyond, and so they could just be full of love and hope. And I think that's a great, just to spread that around the world. Wonderful. What I appreciate about your work, or when you get involved with charities or giving to others, is that you are compassionate, you're mindful, you're present when you are engaged in these experiences, that you really have a sense of what it means to be kind, kindness. Yes. Tell me, like, how did that come about? How did you start having those feelings and the desire to help and to reach and to care for others? How did that come about? I think the feeling was just, I think it was within me since I was born, and I think it's just been growing and growing since my experiences in life and all the endeavors I took, especially with my great-grandma. That really opened up my mind, and that love, and just going to different charities and seeing visually everything that's going on in our society, and because in school we're learning about the government and different currencies and different cultures around the world, that has really opened my senses to help and to be compassionate and to be kind all around the world. That's wonderful. What I hear you say, Kayla June, is that those early years experiences Yes. with your family, with your grandma. Yes, being with my family is definitely a part. And that's where the seeds of peace and compassion, it all starts from the family. در این کنفرانس interpersonal neurobiology توجه و تاکید عمده‌ای بود روی دوران اولیه زندگی، حتی 3 سال اولیه، و در اون 3 سال اول زندگی شیوه برخورد ما با بچمون، مادر و پدر با فرزند اهمیت بسیار بسیار عمده و قابل توجه هستش. و it's really important to pay attention to early years and the importance of parenting and I think a PeaceLearning strong parenting. relationship is the key. Strong relationship. And did you know, one thing I learned about the U.S. is we're amongst very few countries who do not provide maternity leave for the moms. So after giving birth, in many countries, they pay for maternity leave. Yeah. They support moms and dads to stay home and to spend time and quality time. That's definitely a problem. Isn't that a problem? Yeah. So And we gotta fix that. Especially because in my school we're learning about the economy, and that is one of the struggles that they have. We've been learning about socialism and nationalism, and I think that is definitely a problem, and it should be changed, and we should definitely help out in doing that, and I think it should be something that they do. Right. And another fact was how daycare or children not spending quality time، اهمیت این که بچه باید در اون دوران اول زندگیش، 1 سال اول 2 سال زندگی، حتما فرصت‌های زیادی داشته باشه که با مادرش و پدرش دل به دل دلبندی و دلبستگی پیدا بکنه. بنابراین اهمیت اون تجربیات، the face-to-face interactions. And so for many working parents who have babies and then the babies are left at daycare,
that seems to be one of the risk factors for a lot of psychopathology later in life. So we really have to pay attention to these very delicate matters. این نکته‌ای هستش که باید واقعا بهش توجه بکنیم. چند سال اول زندگی بچه‌هامون باهاشون وقت بذاریم، با اونا باشیم، باهاشون دلبندی و دلبستگی سالم رو تجربه بکنیم. این میتونه بزرگترین هدیه‌ای باشه که ما میتونیم به دنیای آینده و جهان آینده و جهانی که توأم با صلح بیشتری هست بدیم. برعکسش میبینیم که سایکوپاتولوژی یا مشکلات و اختلالات روحی روانی خیلی به مراتب بالاتر هستش وقتی که بچه‌ها در دوران اولیه زندگیشون با مادر و پدرشون نیستن و با دیکر یا مثلا کسی دیگه بزرگ میشن. Yeah. So we have to pay attention to these very sensitive topics. Another interesting topic during this weekend conference was sort of racism. Yes. And how we experience racism today in our communities. Have you ever experienced racism? Yes, I have. I think more than once, and I think still, even though slavery has ended in the United States, I think it's still going on, and if you're a different skin color or a different culture, they still do make fun of you, and I think it's like, oh, but you need to just take a step back, and you need to realize that they're human too, and they are like you. Because no one is exactly the same, and if everyone was the same in this world, wouldn't that be boring, and wouldn't that not be fun at all? And I think we should think before we say stuff, and I think we should really just learn to just be to treat people how we want to be treated, and I think, yeah. So your personal experience was you felt hurt. You felt Yes. like it was you were being And treated I know, like, unfairly. some people make fun of me of being Iranian, and I know once I just wanted to be American, just like I wanted just to be one thing. So no, I wanted to fit in, but then I realized that that it's okay to be different, and it's okay to have different roots, and you learn more and you have more layers. And you know what I learned, which was interesting, is many times when we form those in-groups, out-groups, you know, گروه ما در برابر گروه آنها دیگران, it's based on ignorance. Yes. It's based on fear. خیلی از اوقات اون شخص, اون فرد ترسی درونی داره که به خاطر اینکه نمیدونه یک چیزی رو درباره فرد دیگه یا درباره فرهنگ دیگه, چون نمیدونه, آشنایی نداره, واکنش نشون میده به اون ترس, و وقتی که به اون ترس واکنش نشون میده اینجوری کامیونیکیت میکنه, اینجوری اکسپرس میکنه خودشو که یا مسخره میکنه طرفو یا اگریشن نشون میده, خشم و عصبانیت in a micro expression way. شاید هم اونقدر آگاه نباشه از این کارش, ولی وقتی که یه کسی مثل شما آگاهی داری از این و بعد میدونی که چجوری باش دیل بکنی, how to handle it. Not many kids your age have that wisdom and awareness. So I encourage you to stand up for all your friends who perhaps don't have your courage, and to continue to be a mentor to friends who are reacting out of fear. Yes. Right? And we're one community. We're one community. We're one you are, I am you and you are me. That's the saying I live by, and that has really helped me through all the experiences and life challenges I have faced, and that has really just embedded in my skin, and I think that's great. Wonderful. این عروسکی که اینجا میبینین در یکی از این مراسم خیریه کسانی هستن که اینا رو درست میکنن و بعد
برای جمع کردن به اصطلاح پول برای خیریه بود و چیزی که من خوشم اومد از این عروسک این هستش که در یک سو ایرانی هستش و در سوی دیگه آمریکایی هستش. right؟ اگه میبینین در این سو و خب جالبه چون این به اصطلاح بخشیش که آمریکایی هستش یا سفید هستش، سفید پوست هستش is not necessarily true about the American identity. خیلی از اوقات در آمریکا میبینیم که گروه های مختلفی هستن که آمریکایی هستن right؟ سیاه‌پوستان هستن، ژاپنی‌ها هستن، چینی‌ها هستن، ایرانیان هستن right؟ بنابراین این نوع به اصطلاح تصویر یا حتی خود ایرانی هم صورتش خیلی سفید هستش نه؟ و من فکر میکنم وقتی که درباره پوست یا رنگ پوست ما صحبت میکنیم یا اون ریسیزمی که به رنگ پوست مربوط هستش our skin color تو خونه خود من دوتا دخترای من که شما میشناسین یکیشون پوستش تیره تره یکیشون پوستش روشن تره و خیلی جالب بود برای من چون از سن خیلی کم در کودکستان یا مهد کودک اینا شروع کرده بودن با همدیگه صحبت کردن و اون دخترم که پوستش روشن‌تره این ایده رو گرفته بود یک جایی در محیط به اصطلاح ادویکیشنش در محیط پریسکول این ایده رو گرفته بود که اون بهتره به خاطر اینکه پوستش روشن‌تره و دختر کوچیکتر من که پوستش تیره تر هستش اون ایده رو گرفته بود که تیرگی پوستش چیز خوبی نیست و خیلی این دیالوگ و گفتگویی که این دوتا با هم داشتن با وجود اینکه در محیط خانوادگی هیچ وقت این موضوع مطرح نشده بود ولی اینا این دیالوگ و این ارزش‌ها و باورها رو از محیط درونی کرده بودن که ما بعد باید یعنی من کاری که کردم عروسک‌های مختلف گرفتم با رنگ پوست مختلف و تو بازی و پلی تراپی شروع کردیم درباره اینکه اصلا سکین چی هستش و چقدر مهمه که ولیو و ارزش داشته باشیم برای تمام رنگ‌ها. You should be very proud, yeah, of different skin colors and different cultures. Yeah. و یک موضوعی که در کنفرانس UCLA مطرح شد این بود که color blind بودن و یا اینکه ما رنگ نبینیم و همه رو بی رنگ ببینیم چیز خوبی نیست. برای اینکه واقعیت این هستش که ما متفاوتیم. رنگ پوست من با شما، با مامی شما، با دخترای من متفاوته، right؟ بنابراین خدا جوری که ما رو آفریده با رنگ‌های متفاوت و زیبا آفریده و چیزی که مهم هستش ما بهش توجه بکنیم ارزش گذاشتن، علاقه نشون دادن و اهمیت دادن به تمام رنگ‌ها هستش، right? To really celebrate all colors as opposed to being colorblind, right? So when I see you, وقتی من شما رو میبینم و رنگ شما با من متفاوت هستش، شما رو همون جوری دوست داشته باشم و دلبندی و دلبستگی داشته باشم با شما که با کس دیگه یا با خودم یا با مادرم یا با پدرم دلبستگی دارم. اون عشق و علاقه و دلبستگی و دلبندی universal, right? The unconditional love. You're very good at this. I've watched you play and in groups, and you do a very good job when it comes to respecting all colors, celebrating all colors. Yes. خب نمیدونم ویدیوی نوروز آماده هستش یا نه. در هر صورت به یه ویدیوی آخر برنامه تماشا میکنیم و بعد برمیگردیم که با شما خداحافظی بکنیم در رابطه با فرهنگ و هویت. پنجره رو وا بکن، آسمون رو تماشا بکن، عید اومده دوباره، خنده و شادی داره، سمنو اومد به بازار، دیگه بشد دست به کار. سمنو آی
از همه رنگ و قشنگ، زیبای سرخ شمرون، آبدار و ترش و ارزون، سنجد بذار یه گوشه، نماد فکر و اندیشه، سرکه رو که یادت نمیره، نشونه صبوریه، اون سیر دونه دونه، نماد سلامتی مونه، سماق ریزه ریزه، خنده از لبت بریزه، شاهنامه و مولوی، حافظ و خیام و سعدی، حالا همه چی مهیاست، هفسینمون چه زیباست. خب آدم واقعا قرش میگیره و میخواد که برقصه این آهنگا رو میشنوه right? It makes you feel happy from your gut. از دل آدم ذوق میکنه و شوق داره right? خب کیلا جون، خیلی از این که آمدی و درباره تجربیاتت، درباره اون بخشی به قول خودت اون لیرت که فرهنگی هستش، ایرانی آمریکایی هستش، توضیح دادی. مرسی که منو دعوت کردی. عیدتون مبارک. عید شما همگی مبارک دوستان. از توجهتون به برنامه مام تاک سپاسگزارم. برای تک تک شما ایام بسیار شاد نوروزی رو آرزو می کنم. تا هفته آینده روزگار خوش و خدا نگهدار.